तुम्ही पण यांचा व्हिडिओ बघा, सपोर्ट करा, नवीन यूट्यूबरला सपोर्ट करा. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too Hello, so what's up guys, this is boy Sumi channel, you are watching my YouTube channel. I am back with a new video. Okay, तर आज आम्ही निघालो आहे काळू वॉटरफॉलला. आणि काळू वॉटरफॉल माझ्या इथून 80 to 90 किलोमीटर समथिंग आहे बदलापूरवरून. ते महाशद घाटच्या थोडंसं पुढे खिरेश्वर विलेज थ्रू जाणार आहे आम्ही. पहिले आम्ही खिरेश्वर विलेजच्या बेसला जाऊ, आणि बेस म्हणजे बेस विलेज त्याचं खिरेश्वर आहे, आणि तिथून 2 किलोमीटरचा ट्रेक आहे, जास्त नाही आहे. पण तो वॉटरफॉल तुम्ही जर ट्रेकर असाल तर तुम्ही त्या वॉटरफॉलचं नाव नक्कीच ऐकलं असेल. आणि हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, कारण हा वॉटरफॉल खूप मोठा आहे आणि अतिशय सुंदर असा नजारा असणार आहे असं मला वाटतं, कारण की सकाळ सकाळी पाऊस पण चालू झालेला आहे. तर वॉटरफॉलला पावसाळ्यात जाण्याचीच मजा वेगळी. तर लेट्स गो. आम्ही निघालो आहे ऑन द वे, आणि आज आमच्यासोबत ऋषिकेश पण आहे. बँड्रावरून आला आहे, फक्त इकडे वगैरे बँड्रावरून आला आहे फक्त वॉटरफॉलला जाण्यासाठी. तर आता थोडासा नाश्ता वगैरे करतो आणि मग पुढची जर्नी स्टार्ट करतो. लेट्स गो. taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. You cannot save me. आता आम्ही ऑलमोस्ट पोचलोय खिरेश्वर विलेज जवळ, आणि इथे त्याच्या अलीकडेच एक ढाबा आहे, तिथे छोटासा ब्रेक घेतलाय वॉशरूम वगैरेसाठी. आता जातो, एक पुढून एक फक्त लेफ्ट आहे, आणि त्याच्यानंतर आम्हाला गाडी पार्क करून 2 किलोमीटरचा ट्रेक आहे. शॉर्ट ट्रेक आहे, जास्त ट्रेक नाही आहे इथे. आणि आज फॉग खूप आहे, तुम्हाला व्लॉगमध्ये दिसलाच असेल. तर चला पूर्ण जर्नी बघा, लास्टपर्यंत व्हिडिओ बघा. लेट्स गो. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. तर आता आम्ही बेसला आलोय काळू वॉटरफॉलच्या. इथून 2 किलोमीटर्सचं वॉक आहे, आणि हा माझ्या पाठी पिंपळवली डॅम आहे. इथे शंकरांचं मंदिर आहे, तिथे आम्ही थोडेसे दर्शन घेतले. आता बॅग पॅक वगैरे चालू आहे, आणि थोड्याच वेळात 5 ते 10 मिनिटात आम्ही आमचा ट्रेक चालू करणार आहे. जास्त नाही, 2 किलोमीटरचा ट्रेक आहे. आणि हा डॅम बघा, अतिशय सुंदर असा नजारा आहे, खूप मस्त फॉग आहे, या तुम्ही पण फील करा. सो फायनली आमचा ट्रेक चालू झाला आहे. छोटासा ट्रेक आहे, हे आजचे सगळे पार्टनर्स आहेत. मग आता पुढचा ब्लॉग सगळा गोप्रोमध्ये शूट होणार आहे, तर तुम्ही सगळ्यांनी बघा नक्कीच. लेट्स गो. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.
If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. तर थोडंसं पुढे आलोय आणि हा पाटासारखं आहे, म्हणजे पाण्याची पाट कशी असते तसं आहे आणि खूप सुंदर असा नजारा आहे. थोडासा माझा कॅमेरामॅन आहे पाठी. तर आलोय आम्ही बऱ्यापैकी, अजून थोडंफार असेल, जास्त नाही आहे, 2 किलोमीटर असं. आम्ही तरी जेवढं रिसर्च केलेलं त्याच्याप्रमाणे 2 किलोमीटरच होतं. तर आता बघू किती आहे काय. आणि पाऊस चालू झाला आहे बारीक बारीक. हां बघू चला. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you. तर फायनली आम्ही जवळ पोचलो वॉटरफॉलच्या, आणि ते तुम्हाला पाठी फॉग दिसत असेल, तिथेच आहे वॉटरफॉल. तर चला आता जाऊया तिथे आणि तुम्हाला खूप अतिशय सुंदर असा नजारा बघायला भेटणार आहे. लेट्स गो. इकडे तरी तर हा वॉटरफॉल रिव्हर्स वॉटरफॉल पण असं पण याला म्हणतात, आणि तो होतोय असं मला इथून तरी वाटतंय, कारण की खूप जास्त फॉग वरती येतं. तर बघूया कसं काय होतंय, तुम्हाला दिसेल माझ्या पाठी. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. तर आता आम्ही वॉटरफॉलच्या त्या साईडला चाललो आहे. आम्ही लेफ्ट साईडला होतो, आता राईट साईडला चाललो आहे. त्या साईडून पण खूप मस्त व्ह्यू आहे. तर चला बघूया कसं आहे काय. खूप मस्त व्ह्यू आहे. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. तर आता आम्ही रिव्हर क्रॉसिंग केली. जास्त हार्ड नव्हती, थोडंसं गुडघ्याच्या वरती पाणी होतं, फक्त फ्लो जास्त आहे इथे पाण्याचा. चला घरी घेऊन जाईल ना डायरेक्ट खाली धबधब्याच्या. तर लेट्स गो. आता आलो आहे आम्ही दुसऱ्या साईडला, तुम्हाला दाखवतो व्ह्यूज या साईडून. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let
let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. तर आता मी ज्या जागेवर आहे त्याच्या राईट आणि लेफ्ट दोन्ही साईडला दरी आहे, तुम्ही बघू शकता. इथून खालती आणि इथूनही डायरेक्ट खालती. तर हा खूप छोटा पॅच आहे. तर इथं ज्याला जमेल, जे प्रोफेशनल ट्रेकर्स आहेत, ज्यांनी नेहमी ट्रेक केलं आहे, ते लोकांनीच या. आणि इथून व्ह्यू बघा फक्त तुम्ही. आणि हा मेन गोष्ट की शूज चांगले ग्रिपवाले घाला, कारण खूप जास्त स्लिपरी येत असाल तर. आणि प्लीज जर प्रोफेशनल असाल तरच या. चला लेट्स गो. आता पुढे व्ह्यू दाखवतो. Hello guys, welcome back to Sumit's channel. So It's another day. and another Day. adventure Another day, another adventure which is beautiful. People, memories last that forever. last forever. So तुम्हाला डेस्टिनेशन माहितीच असेल, आम्ही आलोय काळू वॉटरफॉलला. दिसते हां. सो यापुढे आता सुमितचा व्लॉग मी कंटिन्यू करणार आहे. सो बेअर विथ मी. सो जसं सुमितने सांगितलंय की इकडचा रस्ता खूप जरा काय बोलतात डेंजरस म्हणू शकता तुम्ही. सो जे प्रो ट्रेकर्स आहेत त्यांनी यावे, जे बिगनर्स आहेत त्यांनी जे प्रो ट्रेकर्स असतील त्यांच्यासोबतच यावं, एकटं वगैरे येऊ नका. आणि प्लीज केशवाचे शूज अजिबात घालू नका बिकॉज आय एम रिग्रेटिंग राईट नाऊ. So let's go. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some... तर गाईज आपल्याला इथे एक यूट्यूबर भेटलेत. त्यांचं हे बघा, त्यांचं नाव सांगा. तो माझा नाव ट्रेकर फ्रीक है. बेसिकली मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, तो अभी मुझे मिल गए. इनका नया चॅनल इन्होंने बताया मुझे, और मेरा व्हिडिओ देख के आए थे. तर तुम्ही पण यांचा व्हिडिओ बघा, सपोर्ट करा, नवीन यूट्यूबरला सपोर्ट करा. आणि तुम्ही कुठल्यावरती व्हिडिओ बनवतात? ट्रॅव्हल व्हिडिओज, व्लॉग्स, आपल्या गड किल्ल्यांवर आणि वॉटरफॉल्सवर. हो, तो सेम कॅटेगरी सेम आहे आमच्या दोघांची, तर सपोर्ट करा भावाला. थँक्यू. आणि यांचा यूट्यूब चॅनल खूप चांगला आहे. मी त्यांचे व्हिडिओज नेहमी बघतो. काल पण मी त्यांच्या व्हिडिओच्या गाईड थ्रू आज आम्ही इथे आलो आहे. तर सबस्क्रायबर माझ्यापेक्षा खूप जास्त आहेत तसे, माझे काहीच नाही. पुराण आहे, ओल्ड चॅनल आहे, 4 वर्ष आले मला. माझे त्यांच्यासमोर काहीच सबस्क्रायबर नाही. आत्ताशी माझी स्टार्ट आहे. असं काय नाही. थँक्यू, तुम्ही माझ्या व्हिडिओमध्ये फीडबॅक दिला. मी पण नवीन होतो, पण माझे पण काय नव्हते. मेहनत करणार तर आपण पुढे जाणार. थँक्यू. सपोर्ट करा.
चला तुम्हाला एंड पुढे भेटतो. सो आय होप यू ऑल विल लाईक दिस व्हिडिओ. इफ यू गाइस डिड, मेक शुअर सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल अँड आय विल बी बॅक विथ अ न्यू व्हिडिओ सून. अनदर डे, अनदर ट्रेक विथ दिस ब्युटिफुल पीपल. मेमरीज लास्ट फॉर एव्हर. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए.